Honestly. Honestly. Искренне, честно. For example, we can say honestly speaking. Honestly speaking. Significantly. Significantly. It's very important that you sound G sound. Очень важно, чтобы вы произносили G звук. Вот здесь он произносится. So it's significantly. Next one. Customize. To customize. The spelling is different. So for US it's Z. Customize. Приобретать, да, получать что-то, покупать. And for UK it will be customize. S. Но звучат они одинаково. To customize. Next one is customer. A customer. Клиент, покупатель. Очень часто путаются эти слова. Customize. Customer. Customers. Next one is percent. Percent. Слово процент. Также оно может писаться в два слова. Percent. То есть на цент. На сотню. That is why we never say percents. Поэтому мы никогда не говорим проценты, как percents. Такая форма не существует. И акцент падает, ударение падает на второй слог. Percent, percent.